The COVID-19 pandemic brought many setbacks to our lives. Apart from threatening lives, it affected some of our most important social and economic activities. The media industry we're in, the situation was not good, like in other industries such as tourism, transportation, and manufacturing. Several studies show many colleagues lost their jobs because their news organization could not manage operational costs due to decline in revenues, and some lost their lives in the front line while covering the pandemic. However, journalism funds during the pandemic have saved jobs of many journalists and their media organizations, including Nukta Africa in Tanzania, while enabling them to produce public interest stories on COVID-19 that would not be possible without financial support from the donors. Tumefurahi sana kwamba watu ambao walipata fursa ya kuweza kutazama ama video zetu ama kusoma habari zetu zilizokuwa zinaangazia masuala mbalimbali ya uviko 19 wamepokea vizuri. Wana wengi wametuambia kwamba zile habari na makala zimeweza kuwasaidia sana ama kwenye biashara zao, kwenye maisha yao ya kawaida katika kujilinda na ugonjwa huu ambao tumeona wamezidi kuamaliza watu wengi sana duniani. Kwa hiyo wengine pia wameweza kupata fursa ya kuongea na Nukta kwa mara ya kwanza kama chombo cha habari, hawajawahi fikiwa. Nukta Africa, the phased data-driven media startup in Tanzania, received financial support from International Media Support (IMS) through COVID-19 Response in Africa project funded by the European Union. Apart from supporting the company to produce impactful content on COVID-19, the fund gave young journalists and freelancers a chance to gain more journalistic experience to cover the pandemic in remote areas, including in marginalized communities. Immediate journalism graduates were attached to experienced journalists to cover COVID-19 stories in remote areas in the East African nation. Hermina Mkude, a fresh journalism graduate from the University of Dar es Salaam, has improved on the use of data and visualization in producing public interest stories on COVID-19. Katika mradi wa IMS, uzoefu ambao niliopata ni kwenda field, lakini pia ilinipa uwezo mkubwa sana wa kujiengage mwenyewe kwenye kutengeneza zile visual, kwa sababu nilikuwa ni kama kitengo ambacho nilipewa, yani kwamba inabidi wanatengeneza visual kwa ajili ya stories za MS kuhusiana na mambo ya COVID. Kwa hiyo kupitia hicho kitu nikajikuta natengeneza visual nyingi, na hapo ndipo nilipokuja kupata uwezo mkubwa sana na nikawa na learn fast kwa sababu nilikuwa nafanya hivyo kila siku. Uzoefu wangu kwenye mradi wa MS umekuwa kwa mapana. Naweza nikasema hivyo kwa sababu nimehusika kwanza kwenye production, kwenye maana ya kushoot videos, kwenda field mbalimbali, kuchukua matukio ambayo tumekuwa tukiyafuata katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mimi ndio nilikuwa nachukua matukio kwa maana ya kurecord, nilikuwa kwenye production, lakini pia nilikuwa nafanya masimulizi baada kwenye post production, nilikuwa nafanya masimulizi hayo kuhusiana na kile ambacho nimekipata field. Kwa mimi kama mimi iliniongezea uwanda mpana kwanza kufahamu namna gani ya kuweza kuripoti hizo taarifa za kuhusiana na COVID-19 kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia kuweza kuongeza ujuzi wa kile ambacho nilikuwa nakifahamu mwanzo kabla sienda katika maeneo hayo. The project also helped other journalists working in radio who were seeking mentorship to do public interest stories, but because of financial problem in the organization could not do so. Imani Luvanga, a radio journalist at Kings FM in Njombe, Southern Tanzania, was able to publish a series of stories that aimed at educating people living with HIV/AIDS to take measures and ignore rumors. Kibinafsi niliweza kuendeleza uelewa hasa katika matumizi ya data, uandishi wa story. Sikuwa na experience kubwa katika kuandika, lakini baada ya kufanya mradi huu na Nukta, mara nyingi nilikuwa nafanya habari za TV
na radio, lakini nilipata experience mpya ya kuandika baada ya habari zangu 2 kuchapishwa kwenye tovuti ya Nukta. Despite the media being highly needed in the fight against COVID-19, some journalists initially were not believing if the pandemic was real. However, the mentorship they received while covering the pandemic with Nukta Africa changed their minds and became good ambassadors. Mabadiliko niliyopata mwanzoni, nilikuwa nina uwezo zaidi kwenye mambo ya redio, kuandika habari au makala za redio. Sasa hivi kupitia mradi huu, sasa naweza nikaandika habari kwa ajili ya kwenye tovuti, naweza nikaandika habari kwa ajili ya redio, naweza nikaandika habari kwa ajili ya TV. Kwa hiyo imenipa uzoefu wa kufanya zaidi ya pale ambapo nilikuwa nafanya. The IMS Fund not only supported the newsroom operations, but also created historical marks for some journalists like Tulinagwe Malupa, whose story won an award on COVID-19 in East Africa by MEG Foundation. Nimeweza kupata tuzo kupitia habari yangu moja ambayo nimeifanya kutokana na support kutoka IMS. For media managers, safety of their staff during the pandemic was paramount amid the financial crisis. Ujio wa IMS umetusaidia wakati tunapambana na uviko 19 kwa sababu wakati gonjwa hili lilipokuja mapato yalipungua sana. Kwa hiyo pia ilikuwa ni ngumu sana kwa sisi kuwaruhusu wafanyakazi wetu kwenda sehemu mbalimbali, lakini pia kusafiri hata mikoani ili kuweza kuleta habari mbalimbali za COVID-19. Tunashukuru ujio wa IMS umetuwezesha kifedha, lakini pia umetuwezesha pia kihabari, kwa sababu tumeweza sasa kuwatoa wafanyakazi wetu na waandishi kufika maeneo mbalimbali ili kuweza kuleta habari mbalimbali za jinsi ambavyo watu wanapambana na uviko 19.